Okay. Good afternoon, everyone, and welcome. Uh, Today, we have the privilege to have with us Professor Amit Bhattacharya, Head Department of English, and he's a very good scholar and a sound academician, and he's also my sir. Now, today, he will deliver a talk on Renaissance and Renaissance literature with particular reference to Marlowe and his play Dr. Faustus, which is what is in your syllabus. Now I request sir to start your presentation. Sir, welcome sir. I welcome you on behalf of the Department of English, Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya. Sir, start sir. Good afternoon, everybody. I must begin by thanking the Department of English, Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, under the able leadership of Shilpi Boshak, who happens to be one of my scholars. Actually, they have given me the opportunity to speak on this very important topic. Today, what I really want to do, let us be very candid with my dear friends. I have tried to divide my lecture today into 4 segments. First of all, I would like to tell you something about the Renaissance. Then I will talk about the Renaissance stage, the features of Renaissance English drama. And then I will take up for discussion as a representative Renaissance playwright, Christopher Marlowe. And obviously, his shedevre, his magnum opus or masterpiece, Dr. Faustus, will be discussed at the fag end of my presentation today, because I will try to see and show how the Renaissance influenced the Renaissance stage, how the Renaissance English stage found a very important mover and shaker in Christopher Marlowe, and how his masterwork, Dr. Faustus, actually reflects the tenets and facets of the Renaissance. So this is, in a nutshell, my lecture plan. Now, we often talk about Renaissance. The Renaissance is a term that has got a lot of discussion and debate going on. When we talk about the Renaissance, especially as students of literature, students of English literature, or students of European literature and culture, we talk about that particular movement that actually took place in Europe. We are not sure, neither are the critics, about when it actually began and when it ended, where it began and where it ended. Yes, we all know that there are certain very commonly held beliefs. For example, the fact that the Renaissance started in the late 1400s, and 1300s and 1400s. The first port of call for the Renaissance was Italy, and then it actually traveled from north to south, from south to north. And actually, because the movement was very transitional, it actually touched almost all the countries in its path, touching France, Germany, England, the Netherlands, Spain, and Portugal, and so on and so forth. We all know about these things. But we'll be very amazed to know that Renaissance was not called the Renaissance at that time. It was basically 19th century historians and historians of literature, maybe some of them were French,
who actually came up with this nomenclature, the Renessa. There are alternative spellings for this word. In a nutshell, it means rebirth or reawakening. So obviously, it must mean that there was a period of birth or awakening beforehand. That is why we talk about rebirth or reawakening. We all know that after the dissolution of the Roman Empire, large parts of Europe actually went into a very severe decline. Large parts of Europe were actually annexed and governed, ruled with an iron fist by certain savage tribes like the Goths, the Vandals, the Angles, and so on and so forth. We all know about these things. But certain very important things started happening at about, say, the 1300s and 1400s. Feudal system was breaking down. The power of the Catholic Church, even at that time very supreme, this was being questioned because the church had fattened on its own excesses. The church and the church fathers. It became very ritualistic, full of sham and swank, as they say. As a result, the atmosphere was ripe for a serious change. We all know that during the Middle Ages, usually the political power was in many cases very lax. But because man could not live in a vacuum, that power was usurped by the church. Church became all powerful, as they say. And you committed any crime, you killed, you raped, or you stole, and then you actually got a pardon, and you could be saved. At least that was the common belief. But such things could not remain forever. Slowly but surely, there was a awakening of a revival of classical learning. In 1453, a very important thing happened. The Ottoman Turks actually annexed the Eastern Roman Empire as embodied by the city of Constantinople, and it became Istanbul. Then what happened? The major scholars who had rare and priceless Greek and Latin manuscripts with them, they actually pocketed them or collected them and dispersed throughout the length and breadth of Europe. Many of them actually landed in Italy. And as a result, things began to happen. So, in the initial stage, we were talking about 5 things. Political change, then economic change, religious change, educational change, then artistic change, historical change, geographical change, and scientific change. Later on, to be very precise, we got to a slap map scenario. SLAPMAP. I have made it up. This refers to
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Actually, 7 things, 7 realms. Science, S, literature, L, art, A, philosophy, P, music, M, architecture, A, and politics, P. That makes it slap map. Because these were the fields or domains that were greatly influenced by the Renaissance. We all know about the revival of classical learning. Now, in 1440, another very momentous thing happened. Johann Gutenberg actually invented the printing press, which led to books being mass produced, printed, and at a cheaper rate. As a result, reading materials which were provided by the dispersal of the Greek and Roman scholars with their manuscripts, these manuscripts were printed out, and as a result, many people could lay their hands on these manuscripts. Okay. So this led to very serious changes. Now, scholars have often quarreled amongst themselves about the real nature of the Renaissance. Was it a Kahe movement? A Kahe moment? Cultural, artistic, historical, and economic watershed? Or a gradual process that spanned more than 300 years? We don't know. हमको पता नहीं. But we can at least understand the tremendous impact that the Renaissance left on us, on the people of Europe, on the art and culture of Europe, on the science and technology of Europe, on the history and geography of the world as this was known. You will say, sir, how did it change the geography? No, it didn't change the geography. It changed the perception of geography. Why? Because new worlds were discovered, new cultures were found, new markets were found, raw materials, precious gems, silk and spices, cloth, all these things were found. Agricultural produce, all these things were found. It led to tremendous changes in the realm of economics also. Because this was the time when the concept of private property took its root. Okay, because this lecture is not about Renaissance proper, because this lecture is based on the request from Shilpi Bosha, basically on Dr. Faustus, Marlowe, and tangentially on the Renaissance. I am not going to talk more about the Renaissance, only pointing out a few facts. There was the question of, I have already talked about rebirth and discovery. There was also humanism. Earlier during the feudal age, earlier during the Middle Ages, man was only a face in the crowd. But now, man discovered his personality once more. He became important. Because the age believed in human perfectibility based on the teachings of the Greek and Roman masters that they tried to emulate. People like Aristotle and Cicero, people like Seneca, Terence and Plautus, people like Plutarch, and so on and so forth.
As a result, mens sana in corpore sano, in spirito sano, in mundo sano, or a sound mind in a sound body, in a sound spirit, in a sound world became a maxim, the slogan of the day. Human perfectibility was something that became important. Similarly, certain other changes were happening in the educational sphere. For example, you see, Christian theology, so long as a staple of education in the medieval seats of learning, got discarded. And the pre-Christian classical humanistic learning became popular. Poetry, history, philosophy, all these things became important. Just think about Dr. Faustus. He talks about 4 branches of knowledge. What are they? There was obviously, he was talking about these things. Logic and metaphysics, that means philosophy. Then he was talking about medicine, about divinity and law. So these things became important. And there the models were provided by the Greek masters. Okay. Similarly, I have talked about the finding of new words and Reformation, because a renegade German friar Martin Luther in 1517 started the Protestant movement. Comes from protest. He protested against the vacuous nature of Catholic religion and stressed the direct communication or communion between the devotee and the Godhead. Personal faith was highlighted by Luther. Similarly, you will be amazed to know that in 1534, he translated the Roman, that is the Latin Bible, that is called the Vulgate, into German. He insisted that the Bible should be read not only in Latin, but by the masses in their own vernacular language. And that is why French translation, English translation, Dutch translation of the Bible became a book. We all know about Tyndale, Coverdale, we all know about Wycliffe, and we also know about 1611 and how the King James Version of the Bible was published. So obviously the printing press gave us the medium, and the vernacular versions of the Bible gave us the reading material. The literacy rate was on the up, and it led to a democratization of both education and religion. Why am I saying all these things in so much detail? Because these will be important in our understanding of the play Dr. Faustus and of Marlowe as a playwright, as a human being as well. Now, what about the English Renaissance stage? You look at this. Who were the playwrights? Nicholas Udall, a schoolmaster. The university wits, Marlowe, Lilly, Green, not Till, Kidd, and so on and so forth. They were. Shakespeare also learned in his grammar school, some Latin and maybe less Greek, but at least some smatterings of humanistic education went into the head of Shakespeare as well. There was Ben Jonson, there was Webster. So all these people, they were educated persons.
And that's why their works abound in classical allusions. Classical models were being taken up. Tragedy and comedy, all these things were becoming important. But at the same time, the Renaissance playwrights were not dull enough to discard the medieval antecedents like the mystery, miracle, morality, interlude kind of plays. So the indigenous and the cosmopolitan, both strands led to the bolstering of the English drama. Fixed theatres were being established. Daytime acting was being followed. The stage became a very important part of the dramaturgy because people could stand on three sides of the stage and trapdoors in the stage proper. These became also important. When you read Hamlet, you will see how the ghost appears and disappears from below, from under the stage. So all these things became important. Language became very important. Poetry breathed life into drama. Blank verse became important. So all the while, people were in search of a very important cultural medium because we all know how drama is different from other genres, literary genres. Why? Because drama, a play can be read just as Shilpi Madam teaches you and you read Dr. Faustus. At the same time, you go to the YouTube and you can actually download performance of Dr. Faustus. How it is staged, it is performed. So all this is there. Okay. Similarly, there are other things. What about our understanding of the characters? We all know about humanism. We all know how the Renaissance breathed new life into our idea of individuality and personality. No longer were we merely faces in the crowd. We were individuals with very, very clear-cut personal traits. So, larger than life characters came to the stage. People like Hieronimo, people like your Timberlane, Dr. Faustus, people like Hamlet or Macbeth or Lear or Othello, they came to the stage, they were larger than life. And at the same time, psychological insight was one of the fortes of the Renaissance playwrights, whereby they could show us the internal struggles, how man could fight against himself and the circumstances. You think about it. An unlettered shepherd from the Eurasian backwaters, your Timberlane, came to be the world beater. So this is how drama was changing. And Christopher Marlowe, who was born in 1564, the same year in which your Shakespeare was also born, Christopher Marlowe, who died in a tavern brawl in 1593. So how many years did he live? Only 29 years or thereabouts. He led a very, very tumultuous
He was he was the son of a cantor crewmate. He was a recipient of a scholarship sponsored by the Archbishop of Canterbury. And as a result, he went to the Corpus Christi College of the Cambridge, matriculated, got his BA in 1584, and after a lot of hesitation from the university authorities, got his MA in 1587. Marlowe was a Renaissance man. Why? He was a scholar. He was a man of very strong personality and a very strong will. He arguably became a spy, being engaged by the spy master of Elizabeth I, Francis Walsingham. And he became a favorite of one of Francis's brothers, actually a cousin, Thomas Walsingham, and engaged most probably in espionage. He was accused of BASH, BASH, blasphemy, atheism, subversion, and homosexuality. Come on, you have to understand this. We are not talking about Oscar Wilde. We are talking about Marlowe, a person who could write Edward II. And they are described in salacious details the relationship between Edward II and Gaveston. And also the adulterous relationship between Isabella and Mortimer. So this is why we have to understand that Marlowe was a Renaissance man. He was a scholar and he was poetically extraordinarily gifted. Ben Jonson has talked about Marlowe's mighty lengths. Marlowe introduced the overreacher heroes who could overreach themselves, very ambitious, very power-loving. You think about Chamberlain, political power. You think about your Jew of Malta, economic power, and obviously politics cannot lag far behind. Similarly, you think about another person like Edward II, again political intrigue. And come on, you can't forget your prince, that is Dr. Faustus, a votary of knowledge and a seeker of power. So that is what we have to understand. If we really want to place or situate Christopher Marlowe as a Elizabethan or as a Renaissance playwright, and Dr. Faustus as a Renaissance text. Okay. I talked about humanism. What a piece of work is man, as Hamlet would utter later on. So, Dr. Faustus is a super scholar. And here you have to understand, Dr. Faustus in literature, in theatre, was the counterpart of such real life polymaths. Who is a polymath? Who knows many subjects, who is adept in many subjects. People like your Galileo, people like your Leonardo da Vinci, people like your Francis Bacon or Philip Sidney or Edmund Spencer, people like your Desiderius Erasmus. So many, Copernicus, yes, how can I forget Copernicus? So these fellows, in a way, are represented on stage in the glittering, dazzling personality of Dr. Faustus.
So I have talked about how much? Yes. How much time have I taken? Okay, I have time. Don't worry. Well, yes. Okay. So where I was, yes, I was talking about Dr. Faustus. See, when we talk about Dr. Faustus, certain Renaissance traits actually come to our minds. Hello? Yes. Plastic. Uh, where was I? Yes. Mm, Dr. Faustus is a scholar par excellence. He has mastered the known branches of knowledge. Philosophy, encompassing both metaphysics and logic, then medicine, then law and divinity. And still he is a man. He is still Dr. Faustus. So that's why he wants to overreach himself, transcend the bounds, like Tithonus, like Ulysses, like Prometheus, with different intentions. But he too wants to go beyond the limitations of a human being. That's why he embraces necromancy. That's why he conjures up the devil. That's why he even doesn't dare, even dares to, not doesn't dare, he even dares to barter away his soul for 24 years of extraordinary knowledge, unbridled passion, unstinted enjoyment of life, knowledge and power. I think this much is clear to all of you. Similarly, you think about other traits in Dr. Faustus. For example, not only is he a seeker after knowledge and power, he wants wealth. He wants wealth. He tells his devil henchmen to bring him gold from India, pearl from the oceans, and all kinds of gems from all parts of the world. He wants to travel to different parts of the world, and on his dragons, he actually takes an interplanetary journey to various planets and heavenly bodies. He wants to discover. So that kind of wanderlust is in him. Yes, you may say, we may say, moralists may say that this is going beyond the human limitation. This is immoral, but this is great. This is the stuff of civilization. This is the stuff of humanity. This is what made man the dominant figure. But this also meant that man had to pay a price. Because anthropocentrism, man placed at the center of everything, this was the name of the game at that time. Another Renaissance trait we can discover in Dr. Faustus. What is that? The love of beauty and sensuality. He is a poet at heart. Dr. Faustus is a poet at heart.
And that's why he could wax eloquent. He wanted to have as his wife, whom the loveliest maid of Germany. And then he wanted to be brought the proverbial embodiment of female beauty and perfection in Helen. And when he saw the face of Helen, actually, this is here, there is a trick. It is not Helen or Helen's vision or Helen's shade. It is basically a fallen angel masquerading as Helen. But the poet in Dr. Faustus waxes eloquent and says, oh, was this the face that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? So there is a love of beauty and sensuality. That is there. What else is there? We all heard about, we have discussed in some, not in detail actually, in the passing we have heard about Reformation. How Protestantism tried to carve the power and pride of the Catholic Church. So here also you will see that Dr. Faustus tries to cut the Pope and his cardinals, the bishops, down to size, for which he is excommunicated. The candle bell and, Melodica Dominus and all that. So, obviously, Dr. Faustus cares a fig whether he is excommunicated or not. But ultimately, all these things come back to haunt him at the end of the play. So there is a struggle as well. There is a great deal of care taken by Marlowe to describe the inner workings of Dr. Faustus's heart. And my dear friends, you'll be happy to know that it is not all. Dr. Faustus is not, as a play, Dr. Faustus is not all about this. Dr. Faustus is also about the great flight of poetic fancy and linguistic felicity that Marlowe evinced in this play. This led Ben Jonson to coin the phrase Marlowe's mighty lines, blank verse, that became the vehicle of Renaissance drama. This was given a quantum push by Marlowe towards both forward and upward. Okay. So, when we talk about Dr. Faustus, we have to understand that Dr. Faustus as a play abounds in classical allusions. Another important feature of Renaissance drama. Psychological insight. Then the struggle that goes on within the mind of the hero. A larger than life character in Dr. Faustus. The concept of private property that is also dwelt upon by Marlowe in this play. You think about the horse coursers thing. The dynamics of buying and selling, commerce, this was also being talked about. Similarly, the nascent
movement of political consolidation was something that was also being talked about in Dr. Faustus. Dr. Faustus wanted, in his deluded way, to make Germany very strong. So all these things show us that in Dr. Faustus, Christopher Marlowe has given us a Renaissance text which is dominated by a Renaissance man, that is Dr. Faustus. Similarly, I was talking about the eclectic genius of the Renaissance playwright. The Renaissance playwright was embracing new changes. The Renaissance playwright was bringing in elements from his classical models. But at the same time, he was actually taking in things from both Ovid and Machiavelli, ancient and modern. At the same time, he was not discarding the traits of the morality. And that is why we get to see the parade of the 7 deadly sins. We get to see the elements of morality play that are strewn all over Dr. Faustus. Are straight from the morality hub. And there is also comic relief in Dr. Faustus. Even though people like Sydney would cry foul over this, calling it a Machiavellian form and all that. But we all know that our boss, William Shakespeare, also took a leaf out of Marlowe's book in such plays as your Macbeth, the Porter scene, in such a play as Hamlet, the Gravedigger scene, in the creation of the character of the fool in King Lear. So obviously, Marlowe was playing with the audience. And Marlowe challenges us across the time to make the most of his text. The text is imperfect. There are 2 versions. We all know. And there are actuations of the playhouse. We all know. Spurious matters have been incorporated and things have been left out, it seems, from the text. As Roma Gill has pointed out. But at the same time, we'll see that Dr. Faustus shows us the tremendous improvement that Marlowe was getting. And it's a pity in some ways, and in other ways, it's good that he died young. Or else, he would have left much more for you, my dear students, to read and study and answer questions from. And he would have left much for people like Shilpi Boshak or myself to talk about in such sessions. So I have tried today to make my presentation as simple and as palatable as I possibly could. So I am not going to talk more. I am going to stop here and let you ask questions or make comments. So it's over to you.
Thank you, sir. Now I ask students to ask questions. Please feel free to ask questions. You may ask in Bengali also. See, it's a great opportunity for you. You will not have sir all the time. So please ask questions. Anybody and Sir, first everybody unmute yourself. is. First ask yourself and then ask question. বাংলায় জিজ্ঞেস করতে পারো, যা মনে হচ্ছে জিজ্ঞেস করো। Yes, Roman. হ্যাঁ ম্যাম, বলছি যে মানে রেনেসাঁস পিরিয়ডের আগে কি মানে ইউরোপে পার্সোনাল প্রপার্টি বলে কিছু ছিল না? স্যারকে জিজ্ঞেস করো। Okay. Ask sir. Okay. Well, personal property. Hello. Am I audible and visible? I think. Yes, sir. Okay. Personal property, this concept was taking very deep roots. I am not saying that beforehand there was no concept of personal property. But because money was being circulated in great quantity, because wealth was coming from the new world, thanks to commerce, trade and commerce. And that's why the concept of personal property became all the more important, because in the feudal age, you think about it, in the feudal age, during the feudal system, you were tenants of the feudal lord, and you could be allowed to settle down or be evicted at the sweet will of your manorial lord. Now you had your personal home. Now you had your personal property. And now you had the chance to enrich yourself. Because you think about the traders and adventurers who went to different places, brought things, brought money, brought jewels, brought raw materials from the new world. Okay, most probably you are also reading Chaucer's Canterbury Tales, no? Yes, sir. You think there is a mention of the guildsmen in the Canterbury Tales. The prologue to the Canterbury Tales actually describes them. The guildsmen were very, very punctilious. They were very, very particular about their dress. They had money. They had servants. They ate well. They dressed well. They had good horses. Think about the wife of Bath, the expert cloth maker. Are you getting my point? Yes, sir. Economic activity was on the up. Earlier, during the feudal age, you actually led the populace led a very, very sheltered and isolated life, where the feudal manor could actually produce almost all the necessary articles of your existence. ইয়েস স্যার, মানে আর কি মানে আমরা যে মডার্ন এজে যেরকম ভাবে প্রপার্টি গুলো আর কি আমাদের নিজেদের হাতে থাকে, সেরকম মানে আধুনিক যুগের যে ব্যাপারটা সেটা ওই সময় থেকে আর কি মানে কনসেপ্টটা শুরু হয়ে গেছিল, তাই তো? সেটাই তো একটা মজার কথা, তুমি জেনে বা না জেনে একটা ভয়ঙ্কর কথা বললে। মডার্ন এজ, when you will read history of literature, when you will read J.I.M. Stewart, when you will read Boris Ford or Paul Poplowski, you will see that many critics point out, they argue that after the medieval age, the Renaissance was in a way the onset of the modern age.
Any other question from any other person? Feel free. হ্যালো স্যার। Yes. স্যার বলছি যে ক্লাসিক্যাল লার্নিং গুলো মানে আগে যেগুলো হারিয়ে গেছিল, মানে যার রিবার্থটা রিনেসেন্সের সময় হয়, সেটা কি করে হারায়, মানে তার কারণগুলো কি কি ছিল? আচ্ছা, গুড, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, আমি এই কোয়েশ্চেনের আনসার কিন্তু আমি একটু ডিটেইলে দেব। আচ্ছা, তোমরা একটা কাজ করো তো, এখন একটু মিউট করো, তাহলে গিয়ে বাউন্স করছে। Am I properly audible now? I think I am. Okay, I am telling you. Acha, in the Middle Ages, basically the medium for knowledge, both dissemination and acquisition, জ্ঞানের প্রবাহটা কোন ভাষায় হতো? গ্রিক আর ল্যাটিন, মেইনলি ল্যাটিন। এবং কি পড়া হতো, কোথায় পড়া হতো? What was read? Where was it read? Usually Christian theology, the Bible, the life of the saints, and so on and so forth. And where was this knowledge preserved and confined? In the monasteries. Okay. In those days, there was no printing press. And these things were not translated. Most of us, that is the 90 or 95% of the population, they could not read Greek or Latin. So obviously, these sources of knowledge, they were denied to the common masses. So number one, learning matter was very constricted, very restricted. Only Christian theology, Bible, life of saints, and so on and so forth. Number two, the medium was not very user friendly. Why? You think about it. You have a text of Dr. Faustus. Now, if woman is told to copy this, how long will it take? 1 month, 2 months? But he can get it xeroxed in a few minutes, photocopied in a few minutes. So printing press likewise made mass production of books and cheap production of books a reality. Earlier, the Greek and Roman classics were not spread. They were not found in all places, either in monasteries or in places like Constantinople in the Eastern Roman Empire. In their libraries, these books were kept. But after the Ottoman Turk invasion, these books were taken to various places. In 1453 again, after 1453, and in 1440, Gutenberg has given you the press. So obviously in the 1460s, in the 1470s, in the 1480s and 1490s, obviously, slowly but surely, these books, now not in the form of manuscripts, but in the form of printed books, they were made available at a cheaper rate and very easily available they were.
You think about the education system. Young children were encouraged to read Greek and Latin. Similarly, they were also encouraged to read their vernacular languages and classical these works of literature, works of philosophy, works of logic, works of law. They were translated. You think about Golding's translation of his Metamorphosis. We all know how Virgil was being translated by a gentleman called Henry Howard or the Earl of Surrey. We all know about that. He was translating the Aeneid. So obviously, these classical books were being given to the masses in printed form, both in their Greek and Latin originals and also in their vernacular translations. So obviously, the impact of classical learning was on the up. হারিয়ে গিয়েছিল মানে কি? ব্যাপারটা হচ্ছে সবাই এই জিনিসটা পেত না। হারিয়ে যে গিয়েছিল মানে বইগুলো হারিয়ে গিয়েছিল তা নয়, খুঁজে পাওয়া গেল তা নয়। It's a question of being out of reckoning. বইগুলো লোকের হাতে ছিল না। সেই জন্যই যখন রোমান এম্পায়ার ছিল, তুমি ভাবো ইংল্যান্ডে যখন একটা রোমান উপনিবেশ তো ইংল্যান্ডেও তৈরি হয়েছিল, আমরা জানি তো। সেই সময়টা আমরা জানি লন্ডনটা রোমানরা কিভাবে তৈরি করেছিল, আমরা সবাই জানি এইসব গল্প। তোমাদের বলবো যদি সম্ভব হয়, যারা খুব পড়তে ভালোবাসো, তোমরা জিএ হেন্টি, জর্জ আলফ্রেড হেন্টির পেরিক দ্য ব্রিটন বলে একটা বই আছে, ওটা যদি পড়ো খুব সুন্দর বুঝতে পারবে রোমান ইনভেশনের গল্প আছে সেখানে। সেই সময় তো রোমান লিটারেচার পড়া হতো, ইংল্যান্ডেও হতো। সেই সময় তো রোমান ফিলসফি পড়া হতো, ইংল্যান্ডেও হতো। কিন্তু বাই হুম? নট বাই দ্য ডিক স্যাম হ্যারি। রাম শ্যাম যদু মধুরা পড়তো না। কারা পড়তো? Those who were rich, those who were employed by the Roman masters. এইবার এই রেনেসাঁতে যে রকম ভাবে এই গ্রিক এবং রোমান জিনিসগুলো পাওয়া গেল, এটার মধ্যে একটা বেসিক পার্থক্য আছে। During my discussion, I was talking about the democratization of education and religion. Why? Because matters of education, the reading material, this was varied, this was cheap, this was easily available. And why was it varied? Humanities, তোমরা আমরা বলি না আমরা হচ্ছে হিউম্যানিটিস ডিপার্টমেন্ট। তো হিউম্যানিটিস সেক্টর লার্নিং এই সময়টা ভীষণভাবে প্রচলিত হচ্ছে, এটাই ডিফারেন্স। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আনমিউট করো, প্রশ্ন করো। স্যার বলছি 595-এ ক্রিশ্চিয়ানিটিটা প্রিস্ট হয় পুরো ইউরোপে, তার আগে কি ধরনের রিলিজিয়ন ছিল? গুড কোয়েশ্চেন। তবে এটা আমি তোমাকে এবার মিউট করো। আচ্ছা, যে প্রশ্নটা করলে তাকে প্রথমেই একটা জিনিস বলে দিই, এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেব, কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমাদের আজকের পড়ার সাথে খুব একটা সম্পর্কযুক্ত নয়। Okay. Before Christianity was spread, religion was pagan religion, pre-Christian religion. In many cases, it was Roman religion.
which is a less poetic and more practical version of the Greek religion in some ways. এটা ছিল। আর তার সাথে সাথে কি ছিল? There were cults of nature worshippers, druids. এগুলো তোমরা পড়বে, তাহলে জানতে পারবে। বেসিক্যালি যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে রিলিজিয়ানটা ছিল প্রি খ্রিস্টিয়ান পেগান রিলিজিয়ানস। সেই রিলিজিয়ানটা কিন্তু আস্তে আস্তে চেঞ্জ করে। কিন্তু তোমরা যদি ভালো করে দেখো, তোমরা যদি ইভেন ওল্ড ইংলিশ পোয়েট্রি দেখো, ওল্ড ইংলিশ লিটারেচার দেখো, অ্যাংলো সেকশন লিটারেচার দেখো, ইয়েস দেয়ার আর রিলিজিয়াস পোয়েমস, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম দেয়ার আর আদার কাইন্ডস অফ পোয়েমস, হিরোইক পোয়েমস যেটা মারাত্মকভাবে পেগান। যখন তোমরা বেউলফ পড়বে, যখন তোমরা উইথসিথ পড়বে, যখন তোমরা ওয়াল্টার পড়বে, ব্যাটল অফ ব্রুনেনবার্গ পড়বে, ফাইট এট ফিন্সবার্গ পড়বে, ব্যাটল অফ মেলডন পড়বে, তখন দেখবে the religion that is being described or represented here সেটা কিন্তু পেগান রিলিজিয়ন। যখন তোমরা অ্যাংলো সেকশন এলিজাইক পোয়েট্রি পড়বে, ওখানে বলছে, রুইন বলে একটা কবিতায় বলছে, many were the mead halls full of mirth of men till the strong-willed word world it all to change. এই যে ওয়ার্ড সিস্টেমস, নিয়তি, ক্রিশ্চিয়ানিটি তো এই নিয়তির কনসেপ্টে বিশ্বাস করে না। Christianity believes in the all-powerful, all-merciful God. যে বলছে, I am the resurrection and the life, saith the Lord. He that believeth in me, though he be dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. এই যে ব্যাপারটা, এই যে ডিফারেন্সটা, এটা বুঝতে হবে। এটা কিন্তু একদিনে বোঝা সম্ভব নয়, কিন্তু তোমাদের পড়তে হবে। পড়লে এই জিনিসগুলো বুঝতে সুবিধা। ক্রিশ্চিয়ানিটি আমাদের যে ধারণাগুলো দিচ্ছে, তোমরা দেখো না কি মজার মজার ব্যাপার। ক্রিশ্চিয়ানিটির কথা বলে কিন্তু এই যে ইউরোপিয়ানরা যে নিউ ওয়ার্ল্ডে এক্সপ্লোরেশনে গেল, সেখানে কলোনি স্থাপন করলো, সবাই গেল কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানিটির কথা মাথায় রেখে। তাদের সঙ্গে গেল মিশনারিরা, আগে গেল, তারা ক্রিশ্চিয়ান রিলিজিয়ান ছড়ালো। সেটা নাকি তাদের হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন। তারা সিভিলাইজিং মিশন নিয়ে গেল, মানে কি, তারা হলো সিভিলাইজড, আর নিউ ওয়ার্ল্ডের লোকেরা, কোথাকার লোকেরা, এশিয়ার লোকেরা, কোথাকার লোকেরা, ল্যাটিন আমেরিকার লোকেরা। কারা তারা? ভাবো, আরব, আরব ওয়ার্ল্ডে খালি ইসলামের কথা ভেবো না, আরব ওয়ার্ল্ডে প্রি ইসলামিক মারাত্মক হেরিটেজ আছে। তো সেখানে তো এর আগেও অনেক প্রি ইসলামিক পড়াশোনাও আছে। ইসলামিক তো আছেই, ইন্ডিয়াতে হিন্দুইজম আছে, বুদ্ধিজম আছে, জৈনিজম আছে, তার কালচার আছে, মাল্টিলিঙ্গুয়াল মাল্টি এথনিক কালচার আছে। তুমি ল্যাটিন আমেরিকা, সেন্ট্রাল আমেরিকার কথা ভাবো, সেখানে মায়ান সিভিলাইজেশন, মায়া সভ্যতা, অ্যাজটেক সভ্যতা, ইনকাদের সভ্যতা আছে। তাদের সবাইকে বললো এই সভ্যতাগুলো সভ্যতা নয়, আমরা এনেছি সভ্যতা। সেই জন্য বাইবেল হচ্ছে গসপেল, গুড স্পেল, মানে গুড নিউজ। কি গুড নিউজ? প্রভু এসেছেন, ভগবান তার পুত্রকে পাঠিয়েছেন। কেন পাঠিয়েছেন? মানুষকে অজ্ঞানতার আধার থেকে, অসত্যের আকর থেকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। Man will have to be lifted from the mire of savagery. এই যে ধারণা, আসলে কিন্তু যাচ্ছে লুণ্ঠন করতে, আসলে কিন্তু যাচ্ছে কলোনাইজ করতে, আসলে কিন্তু যাচ্ছে স্লেভ নিয়ে আসতে। কিন্তু বলছে কি, আমরা তোমাদের মুক্তি দিচ্ছি, অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি দিচ্ছি।
আমরা তোমাদের সভ্যতা দিচ্ছি, বর্বরতা থেকে মুক্তি দিচ্ছি। এই ব্যাপারগুলো সেই সময় মারাত্মক ভাবে এই রেনেসার সময় এলো। কেন? তোমরা নামগুলো দেখো না, কলম্বাস, আমেরিকো ভেসপুচি। তোমরা জানো কলম্বাস গেল বাহামায়, সেখানে গিয়ে ভাবলো ইন্ডিয়া এসছে, কারণ ইন্ডিয়া খুঁজতে গিয়ে গেছে, সেই জন্য ওখানকার ইন্ডিয়া লোকগুলোকে বললো ইন্ডিয়ান, রেড ইন্ডিয়ান বলা হলো তাদের পরবর্তীতে। আমেরিকো ভেসপুচি, যার নামে আমেরিকা। ভাস্কো ডা গামা, ওয়াল্টার র্যালে, ক্যাপ্টেন স্মিথ, ভালাস্কুয়েজ, কত লোকের নাম ভাববে? স্পেন থেকে, পর্তুগাল থেকে, ইংল্যান্ড থেকে, মেরিটাইম পাওয়ার এরা, এদের হচ্ছে নৌবহর আছে, এরা গেল। কেন গেল? ফর রিসোর্সেস, ফর টেরিটরি, রাজ্যের জন্য, সম্পদের জন্য। এবং এই কারণে তোমরা অদ্ভুত ভাবে দেখবে ডক্টর ফস্টাস কি বলছে, গোল্ড নিয়ে এসো কোত্থেকে? ইন্ডিয়া থেকে। পার্ল নিয়ে এসো কোত্থেকে? ওশান থেকে। কেন এই ব্যাপারটা কেন গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে পারছো কি? এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা একটা চেঞ্জিং টাইম, এর চেঞ্জিং ইথোস কে লিটারেচার রিপ্রেজেন্ট করছে। লিটারেচার ইজ ব্রিঙ্গিং টু দ্য ফোর the changing ethos of a rapidly changing time and society. আর কারো কোনো প্রশ্ন? স্যার বলছি আর একটা কোশ্চেন আছে। করো। বলছি স্যার, আমরা যে রিলিজিয়ানটা যেটা বলি, মানে সেটাকে তো আমরা বাংলায় ধর্ম বলি, কিন্তু ধর্ম আর রিলিজিয়ানটা কি এক? শোনো, আচ্ছা আবার মিউট করতাম। দেখো এই প্রশ্নের উত্তরও আমি দেব, কিন্তু আবারও বলছি এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আজকের আমাদের পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। দেখো দুটো ভাষা, ইংরেজি ভাষা, বাংলা ভাষা বা ভারতীয় ভাষা, কারণ ধর্ম যেটা বলা হয় এটা হিন্দিতেও বলা হয়, পালিতে বলে ধর্ম, বাংলায় বলে ধর্ম। এগুলো কিন্তু একেবারে এক শব্দ নয়, কিন্তু প্রক্সিমিটি আছে, অনেকটা এক। দেখো রিলিজিয়ান ব্যাপারটার মধ্যে যা আছে, ধর্ম শব্দটার মধ্যে কিন্তু তার চেয়ে সিগনিফিকেশন অনেক বেশি। কেন? ধর্ম শব্দটার মানে কি? ধর্ম, তোমার ধর্ম কি? হিন্দু ধর্ম বা মুসলিম ধর্ম বা খ্রিস্টান ধর্ম, তাহলে এটা হচ্ছে রিলিজিয়ান অর্থে হল। জলের ধর্ম কি? ওপর থেকে নিচে গড়িয়ে যাওয়া, এটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য, ফিচার বা ট্রেট বা ক্যারেক্টারিস্টিক। তাহলে রিলিজিয়ানের মধ্যে কিন্তু ট্রেড, ক্যারেক্টারিস্টিক এই ব্যাপারগুলো অতটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু এই ধর্ম শব্দটার মধ্যে কিন্তু অনেক ব্যাপকতর অর্থ নিহিত আছে। The word dharma as a lexical item contains and encompasses a larger significational domain than the lexical item or word religion. Even though these two words are from two different language systems, they are from two different language philosophies as well. ভাষা দর্শন বলে একটা কথা আছে, আর একটু বড় হও পড়বে। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি তোমার যে প্রশ্ন ছিল তার উত্তর পেয়ে গেছো। আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারো।
স্যার রিনেসেন্সের যে মানে আগে ক্লাসিক্যাল যে লার্নিং এর বুকগুলো ছিল সেগুলো তো মানে রিনেসেন্সের কনস্টান্টিনোপলের ওই পতনের সময় মেডিসি ফ্যামিলিরা নিয়ে আসে, তাই তো স্যার? মেডিসি ফ্যামিলি তো ওখানে যায়নি। মেডিসি ফ্যামিলি ডিড নট ট্রাভেল টু, মিউট করো নাহলে ভুলে যাবে না। Medici family was not responsible for bringing the books to Italy, but they, because they were great patrons of literature and arts, they promoted the spread of these works. খালি সেই জন্যই না, সেই সময়টা ওখানে কোন ধরনের লোকেরা ছিল সেই সময় ওখানে রাইটার হিসেবে বোকাচিও, পেত্রার্ক, এ ধরনের রাইটাররা ছিল। বত্তিচেল্লি, মিকেলেঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, রাফায়েলের মতো চিত্রকররা ছিল। প্যালেস্ট্রিনা, লাসাস, এদের মতো বিখ্যাত সুরকাররা ছিল। সেই জন্য গ্রিক এবং রোমান সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, চিত্রকলা, চিত্ররীতি বা শিল্পরীতি এইগুলো আবার নতুন ভাবে, নতুন সময়ে, নতুন জায়গায় এসে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে, কিছুটা অপরিবর্তিত থেকে আবার জনসমক্ষে আসে। Greek and Roman literature, philosophy, music, art and sculpture came to new age, into new climes. Some of it, the heritage, the classical heritage, got changed, but some of it remained the same. And this classical heritage became a property of the populace. কিন্তু এখানেও একটা গল্প আছে। এইখানেই কিন্তু রেনেসার রেমিট বা পারভিউ, রেনেসার দায়রা কতটুকু সেটা নিয়ে যে প্রশ্নটা ওঠে, সেটার কারণটা এটাই। সত্যিই কি কমন মাসেস সব পেয়েছিল? না, পায়নি। পেয়েছিল ইন্টেলেকচুয়ালসরা, পেয়েছিল সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু এই সাহিত্যিক, এই বুদ্ধিজীবী, এই শিল্পীদের লেখায়, তাদের ছবিতে, তাদের সুরসৃষ্টিতে ক্লাসিক্যাল হারমোনি, ক্লাসিক্যাল সিমেট্রি, ক্লাসিক্যাল ডিগনিটি, ক্লাসিক্যাল ইউনিটি, এইগুলোর ছাপ সুস্পষ্টভাবে পড়ে। The impact of classical dignity, classical simplicity, classical symmetry and harmony could be discerned in the works of Renaissance figures, Renaissance poets, ফ্রান্সের প্লায়ার্ডসরা, ডুবেলি, ঝানুইদের মতো সনেটিয়াররা, পর্তুগালে ক্যামোয়েন্সের মতো লোকেদের মধ্যে, ইংল্যান্ডে তোমার এই যে সিডনি ওয়াটের মতো কোর্ট পোয়েট বা এডভান্স স্পেন্সারের মতো কোর্ট পোয়েটদের মধ্যে, ফ্রান্সিস বেকনের মতো পণ্ডিতের মধ্যে, এদের লেখা আস্তে আস্তে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, গণিত, এগুলো কোনোটাই কিন্তু সম্পূর্ণভাবে চাপা থাকতে পারে না। তোমরা তো জানো আস্তে আস্তে স্কুলস এবং ইউনিভার্সিটিজও কিন্তু গড়ে উঠছে, হিউম্যানিস্টিক লার্নিং গুরুত্ব পাচ্ছে, লোকে কেবলমাত্র ধর্ম পড়ছে না। তার ফলে এই ক্লাসিক্যাল লার্নিং এর যে ইম্প্যাক্ট,
সেটা হয়েছিল অ্যাট ওয়ান্স, ফার রিচিং অ্যান্ড ডিফিউজ। সম্পূর্ণটা সেটা একদিনে বোঝা যায়নি, কিন্তু এর প্রভাবটা দিনে দিনে, বছরে বছরে, শতাব্দীতে শতাব্দীতে ইউরোপের জনসাধারণের ভাবনা চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে, পরিবর্তিত করেছে। এবং তারই আলটিমেট কালমিনেশন তোমরা পরে পড়বে এনলাইটেনমেন্ট। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার বলছি রিনেসেন্সের মানে সবকিছু তো একটা গুড সাইড আর ব্যাড সাইড থাকে, সেরকম রিনেসেন্সের কি কোনো ব্যাড সাইড আছে? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, ভেরি ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আমি কিন্তু তোমার প্রশ্নে খুব ইমপ্রেসড। তবে তোমাকে না একটু চেষ্টা করতে হবে ইংরেজিতে কথা বলতে। তুমি পারবে, তোমার মাথায় এবং মনে একটা নতুন চিন্তা করার ইচ্ছে আছে। হ্যাঁ আছে। সার্টেন থিংস অ্যাকচুয়ালি বিকেম ইম্পর্টেন্ট। দেখো, রেনেসার ফলে লার্জ স্কেল মাইগ্রেশন হয়েছিল। অ্যাজ এ রেজাল্ট নিউ ডিজিজেস কেম টু ইউরোপ। মিসেজেনেশন হয়েছিল, বিভিন্ন জাতের লোকের মধ্যে বিবাহ হয়েছিল, সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ হয়েছিল। তার ফলে এই যে প্লেগ, তোমরা জানো 1590s-এ থিয়েটার বন্ধ করে দিত, প্লেগ হয়েছিল, তাই না? তাই না? ধন বৈষম্য বাড়ে, এবং সেই জন্যই কিন্তু অনেক কন্ট্রোভার্সি হয়। এই যে রেনেসার সময় যে রিফরমেশন হয়, রিফরমেশনটা কিন্তু আনঅ্যালয়েড একটা ব্লেসিং ছিল না, এর অনেক রকম কার্স ছিল। কিরকম? কনফ্লিক্ট এবং ডিস্টারবেন্স শুরু হয় লোকাল লেভেলে, রিজিয়নাল লেভেলে, ন্যাশনাল লেভেলে, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে। কিরকম ভাবো, তোমরা একটু পড়বে মেরি কুইন অফ স্কট আর এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট, বা পরবর্তীতে এই যে ধরো তোমার জেমস দ্য ফার্স্ট, যার থেকে জেকোবিয়ান পিরিয়ড, এই যে প্রোটেস্ট্যান্ট আর ক্যাথলিকদের মধ্যে গন্ডগোল, এটা কিন্তু শুরু হয় এবং এটা মারাত্মক পর্যায়ে যায়। এবং এই যুদ্ধ, এই রেশারেশি, এটা কিন্তু কেবলমাত্র এখানে হয়েছে তাই নয়। ফ্রান্সে সেন্ট বার্থোলোমিউস ম্যাসাকার, যদি জানো, যে প্রচুর প্রোটেস্ট্যান্টকে মেরে ফেলা হয়েছিল। কার অঙ্গুলি হেলনে, কার কথায়? স্পেনের রাজা ফিলিপের কথায়। এই যে তখন ইংল্যান্ড মূলত প্রোটেস্ট্যান্টদের অধীনে, জার্মানিতে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক দুই রকম লোকই আছে। প্রোটেস্ট্যান্টরা অবশ্য জার্মানি থেকেই শুরু করেছিল। ফ্রান্সে আছে ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যান্ট, কিন্তু স্পেনে মূলত ক্যাথলিক। আর একটু পড়বে ইনকুইজিশন, এইগুলো যে কিরকম মারাত্মক ফল ফলিয়েছিল। মানে হেরেসি, এই যে কনসেপ্টটা, মানে তুমি ধরো ক্যাথলিক, আমি হচ্ছে প্রোটেস্ট্যান্ট, আমার কাছে তোমার ধর্ম বিশ্বাস হচ্ছে খারাপ, আর তোমার কাছে আমার ধর্ম বিশ্বাস হচ্ছে খারাপ। এই যে রেশারেশি, এগুলো তো তখন হয়েছিল। তুমি জানো এই যে রিফরমেশনের সময়, এটা সত্যি কথা যে অনেক ভালো ভালো কাজ হয়েছে। হ্যালো, হ্যাঁ, ক্লাসে আছি। আচ্ছা, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অদ্ভুত ভাবে আরেকটা জিনিসও হয়েছে। কত শিল্পকর্ম ভ্যান্ডালাইজড হয়েছে, কত ক্যাথিড্রাল লুটেড হয়েছে। এর ফলটা কি হয়েছে? আমরা সেই শিল্পকর্ম আর কোনোদিন পাবো না। এই যে শেক্সপিয়ার তার সনেটে বলছেন, when I have seen by time's pale hands defaced
the rich proud cost of outworn buried age, when lofty towers I see down raised, or brass eternal slave to mortal rage. মানে কি? যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত, যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা সভ্যতা সংস্কৃতি, তার কিছু জিনিস খারাপ ছিল বলে সবকিছুকে ধূলিসাৎ করে দিতে হবে। এই যে অদ্ভুত একটা মর্টাল রেজ, মানুষের এই যে হুজুগ, এটাও কিন্তু তোমার রেনেসারই একটা কুপ্রভাব। আর রেনেসার আরো দুটো খুব ভয়ঙ্কর কুপ্রভাব কি বলতো? একটা হচ্ছে স্লেভারি, আর একটা হচ্ছে কলোনাইজেশন বা কলোনিয়ালিজম। উপনিবেশগুলো যে সৃষ্টি হলো, সেটা কিন্তু রেনেসার এই যে এক্সপ্লোরেশন, সি এক্সপ্লোরেশন, তোমাদের যদি ডানের অ্যানিভার্সারি পড়ানো হয় তাহলে দেখবে ওখানে বলা আছে যে সি এক্সপ্লোরার্সরা চলে যাচ্ছে নতুন নতুন জগৎ খুঁজতে। এই যে ব্যাপারটা, এইগুলো কিন্তু সব হচ্ছে ওই তোমার রেনেসারই ফল। তাহলে কোনো জিনিসই সম্পূর্ণ ভালো বা সম্পূর্ণ খারাপ হয় না, এটা আমরা এই জায়গা থেকে শিখতে পারি। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার আমি বলছি, ক্যাথলিক ধর্ম আর বিজ্ঞান এটা কি একে অপরকে সমর্থন করে? হ্যাঁ, আরেকবার বলো, আরেকবার বলো। ক্যাথলিক ধর্ম আর বিজ্ঞান এরা কি একে অপরকে, ক্যাথলিক ধর্ম আর বিজ্ঞান কি একে অপরকে সমর্থন করে? এ প্রশ্ন দেখো, একটা লেভেলে গিয়ে বলতে হবে যে খুব ইজিলি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় যে না, ক্যাথলিক ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে, যেই জন্য গ্যালিলিওকে অত্যাচার করে তার ধারণাগুলোকে ভুল হিসাবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল, যেই জন্য মারিয়ামের মতো চিকিৎসককে ডাইনি অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কিন্তু আবার একটা কথাও মাথায় রাখতে হবে, অনেক ক্ষেত্রে কয়েকজন পোপ বা ধর্মযাজকরা কিন্তু বিজ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতাও করেছে। দেখো, একটা কথা মাথায় রাখো, বাইবেল আমাদের বলে গেছে যে পৃথিবী হচ্ছে সেন্টারে, তাকে ঘিরে সবাই ঘুরে বেড়ায়। অ্যাপারেন্টলি তাই মনে হয়, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, আমরা বেশ আরামে ছিলাম, আনন্দে ছিলাম। এবার বিজ্ঞানীরা যখন বললো না বাবা, আসলে পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারদিকে, মানুষকে নতুন কিছু মেনে নিতে অনেক কষ্ট করতে হয়, কেন তার সাথে অনেক কায়েমি স্বার্থ, ভেস্টেড ইন্টারেস্ট, অনেক দিন ধরে যেই ইন্টারেস্ট গুলো তৈরি হয়েছে সেইগুলো চলে যাওয়ার একটা ভয় থাকে। সেই জন্য এক অর্থে বলতে পারি যে ক্যাথলিক রিলিজিয়াস এস্টাবলিশমেন্ট ইন মেনি কেসেস সাইলেন্সড or hindered the march of science। কিন্তু এটা কিন্তু এক কথায়, এক বাক্যে বলে দেওয়া যাবে না, কেননা ক্যাথলিকরাও অনেক ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতাও করেছে। আর well, I think we have come to the end of this grueling question answer session. Shilpi, is there Yes. no other question? স্যার Yes, আরেকটা sir. কোশ্চেন আছে আমার স্যার। Okay, go on.
বলছি স্যার হিউম্যানিজম আর রিনেসেন্সের বন্ডটা কেমন, মানে একে অপরের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত এরা? তুমি কি এর আগের প্রশ্নগুলো করছিলে? হ্যাঁ স্যার। তোমার নাম কি? সাগর বিশ্বাস। তোমার এতক্ষণের ভালো ভালো প্রশ্ন, এই আগে মিউট করো। তোমার এতক্ষণের ভালো ভালো প্রশ্নের ফলে আমার মধ্যে তোমার সম্বন্ধে যে একটা উচ্চ ধারণা তৈরি হয়েছিল, এই প্রশ্নে কিন্তু সেই ধারণাটা একটু ধাক্কা খেলো। কেন? আমি তো তোমায় বললাম যে হিউম্যানিজম ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফিচার্স অফ রেনেসাঁ। কেন? এই হিউম্যানিজমের সূত্রপাত কিন্তু রেনেসাঁর সময় হয়নি। এই হিউম্যানিজমের সূত্রপাত আমরা দেখি যদি ওয়েস্টার্ন লেভেলে বলো, পাশ্চাত্যের দিক থেকে বলো, তাহলে এই হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদের সূত্রপাত এবং একটা চরম উৎকর্ষ আমরা দেখতে পেয়েছি গ্রিক এবং রোমান সিভিলাইজেশনে, যেটা রেনেসাঁর সময় ইউরোপে আবার প্রভাব বিস্তার করেছিল। হিউম্যানিজম কি করছিল? এডুকেশনের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে নতুন করে নতুন জিনিস জানার, নতুন কিছু করার, নতুন ভাবে জীবন এবং জগৎকে বোঝার, আর নিজের অস্তিত্ব এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মন্ত্র দিয়েছিল এই মানবতাবাদ বা হিউম্যানিজম। Man became empowered to look at the world and himself in a new light. Man became empowered to question the age-old conventions. Man became empowered to go to different places in search of adventure, in search of wealth, in search of opportunities, in search of territory. তাই আমি কখনোই বলছি না যে একটা আরেকটার সাথে পরিপূরক, পরিপন্থী, মানে ওয়ান ইজ এগেইনস্ট অ্যানাদার, তা তো নয়। আসলে রেনেসাঁরই একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই হিউম্যানিজমের প্রভাব। যাই হোক, আমি তোমাকে কিন্তু এটা গুছিয়ে বলার জন্য বললাম। তোমার এই প্রশ্নগুলো আমাকে এটা বোঝাচ্ছে যে তুমি নতুন করে জানতে চাও। জানতে গেলে মানুষ ভুল করবেই, কিন্তু তাই সেই জন্য মানুষকে ভুল করা থেকে বিরত হলে চলবে না। প্রত্যেকে ভুল করেছে, ভুল করতে করতে এগিয়েছে, শিখেছে, নতুন ঠিক জিনিসটা পেয়েছে। ওকে, if there are no other questions, Shilpi, you can call it a day. Yes, sir. I'm glad that students asked question. I'm glad that they were very inquisitive. It means that they were very attentive. And now, with your permission, sir, I will call it a day. Well, I should like to thank you all for listening to me for such a long time, and I wish you well for all your future academic and educational endeavors. Thank you. Thank you, sir, and thank you all.